Okay guys, see here how to create a pointer variable. See here, my pointer is also integer type. See here, pointer variable and the pointing to the way, నేను ఒక పాయింటర్ క్రియేట్ చేస్తే ఆ పాయింటర్ టైపు ఆ అడ్రస్ని నేను పాయింట్ చేసా కదా, ఆ టైపు సేమ్ ఉండాలి. డిఫరెంట్ టైప్ నువ్వు పాయింట్ చేసినావు అంటే ఎర్రర్ వస్తుంది. ఓకేనా? పీటీఆర్ అనేది పాయింటర్ నేను క్రియేట్ చేస్తున్నా. ఆ పాయింటర్కి ఏ అడ్రస్కి అసైన్ చేస్తున్నా, అడ్రస్ని మనం దేంతో స్పెసిఫై చేస్తామంటే అండ్ సింబల్తో. నీకు అడ్రస్ కావాలంటే అండ్ సింబల్ వాడుకుంటే నీకు అడ్రస్ వస్తుంది. సో బి అడ్రస్ని పీటీఆర్ వేరియబుల్లో నేను ఇచ్చేస్తున్నా. ఓకేనా? ఇప్పుడు బి యొక్క అడ్రస్ పాయింటర్ని ప్రింట్ చేస్తే నీకు సేమ్ వస్తుంది. విల్ సి printf %d. ఓకేనా? దీని యొక్క అడ్రస్ ఏంటి? విల్ సి ఈ వాల్యూ యొక్క అంటే బి యొక్క అడ్రస్ ఏది, 68 లాస్ట్లో ఉంది కదా, అది బి యొక్క అడ్రస్. సో మనము మన పీటీఆర్ వేరియబుల్ పాయింటర్ వేరియబుల్ కూడా సేమ్ అడ్రస్కి మనం పాయింట్ చేస్తున్నాం. అంటే నువ్వు ఆ పీటీఆర్ని ప్రింట్ చేసినా కూడా సేమ్ అడ్రస్ వస్తుంది. పాయింటర్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ it will store the address of the another variable. You should not give the address of ptr. అంటే నువ్వు ఒక వేరియబుల్ క్రియేట్ చేసినావు పాయింటర్ అనేది, దానికి కూడా ఒక అడ్రస్ ఉంటుంది కదా, కానీ మనం పాయింటర్లో వాల్యూని స్టోర్ చేయలేము. అంటే బి అనే వేరియబుల్లో మనం వాల్యూని స్టోర్ చేస్తున్నాం, కానీ పాయింటర్ వేరియబుల్లో మనం వాల్యూని స్టోర్ చేయం. we will store address of the another variable. Here we are not storing the value, we are storing the address of the another variable. Guys, can you able to understand this? Reply guys. Pointer is used to store the address of the another variable. Guys, tell me, are you clear with this? సో ఇవన్నీ బేసిక్స్ అనమాట. బేసిక్స్ నేర్చుకుంటే మనం నెక్స్ట్ పాయింటర్ డిస్కస్ చేసినప్పుడు నీకేమీ డౌట్ రాదు. Guys, reply guys, can you able to understand this? Guys, try to answer everyone. పాయింటర్ అంటే ఏం లేదు, గుర్తుపెట్టుకోండి, సింగిల్ వాల్యూ. అంటే పాయింటర్ విల్ స్టోర్ ది అడ్రస్ ఆఫ్ ది అనదర్ వేరియబుల్. ఇట్ వోంట్ స్టోర్ ది ఎనీ వాల్యూ, ఇట్ విల్ స్టోర్ ది అడ్రస్ ఆఫ్ ది అనదర్ వేరియబుల్, అంతే. దిస్ ఈస్ ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ ద నార్మల్ వేరియబుల్ అండ్ ది పాయింటర్ వేరియబుల్. మనం ఇవన్నీ డిరైవ్ చేసుకుంటున్నాం. ఎక్కడి ఇంకా డిరైవ్ చేసుకుంటున్నామంటే ఒక ప్రిమిటివ్ డేటా టైప్స్ నుంచి. పాయింటర్స్ కంపల్సరీ అని కాదు, నీ ప్రోగ్రామ్ అంటే ఎప్పుడు ఈ పాయింటర్స్ యూజ్ అవుతుందంటే ఫంక్షన్స్ వస్తాయి కదా. వైల్ యూజింగ్ ది ఫంక్షన్స్ అండ్ ఆల్ వీఆర్ గోయింగ్ టు యూజ్ దిస్ పాయింటర్స్ కాన్సెప్ట్. పాయింటర్స్ చాలా ఇంపార్టెంట్. సి లాంగ్వేజ్ ఎందుకు ఇంత ఫేమస్ అంటే పాపులారిటీ రావడానికే పాయింటర్స్ కాన్సెప్ట్. C++లో పాయింటర్స్ ఉంది, కానీ జావాలో పైథాన్లో పాయింటర్స్ లేవు మనకి. ఓకే, ఈ బేస్ లాంగ్వేజ్ పాయింటర్స్ ఉండడం వల్ల నువ్వు రాసే కోడ్ ఫాస్టర్గా ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది. టైం కాంప్లెక్సిటీ నువ్వు క్యాలిక్యులేట్ చేస్తే ఆన్లైన్ కంపైలర్స్లో టైం కాంప్లెక్సిటీ మనం క్యాలిక్యులేట్ చేసుకోవచ్చు. ఆ సిచ్యువేషన్లో మనకి పాయింటర్స్ యూజ్ చేసినప్పుడు మనకు మినిమల్ టైం కాంప్లెక్సిటీ అనేది ఉంటుంది. గైస్, టెల్ మీ, ఆర్ యు క్లియర్ విత్ దిస్? హౌ టు క్రియేట్ ఏ పాయింటర్. పాయింటర్ ఎలా క్రియేట్ చేయాలంటే స్టార్ అనే సింబల్ ఫస్ట్ ఇచ్చి పాయింటర్ నేమ్ ఇవ్వాలి. సో ఇక్కడ స్టార్ ఇచ్చా, నా పాయింటర్ వేరియబుల్ నేమ్ ఏంటి? పీటీఆర్ అనేది పాయింటర్ వేరియబుల్ నేమ్. సో ఇఫ్ ఐ ట్రై టు ఫైండ్ ద అడ్రస్ ఆఫ్ దిస్ టూ వేరియబుల్స్, ఐ విల్ గెట్ ద సేమ్. లెట్ మీ గివ్ స్లాష్ అండ్ ఫర్ న్యూ లైన్. ఓకే, సో సీ హియర్, ఈ అడ్రస్లు రెండు సేమ్. ఓకేనా? మనము ఇక్కడ అడ్రస్ని స్టోర్ చేస్తున్నాం. We are not at all storing the value inside the pointer variable, we are storing the address of the another variable. Guys, tell me guys, can you able to understand this? We are storing the address of the another variable in the pointers.
Reply guys, can you able to understand these pointers? సో దీస్ ఆర్ ద బేసిక్స్. అంటే ఇప్పుడు ఇన్ కేస్ మీకు ఐడియా రాకపోయినా నెక్స్ట్ పాయింటర్స్ కాన్సెప్ట్ వస్తుంది, అప్పుడు బ్రీఫ్గా డిస్కస్ చేద్దాం. అంటే ఫర్ నౌ యూ ట్రై టు అండర్స్టాండ్ పాయింటర్స్ మీన్స్ ఇట్ విల్ స్టోర్ ది అడ్రస్ ఆఫ్ ది అనదర్ వేరియబుల్. సో యూజింగ్ దోస్ పాయింటర్స్ యూ కెన్ ఏబుల్ టు మినిమైజ్ ది టైం కాంప్లెక్సిటీ అండ్ స్పేస్ కాంప్లెక్సిటీ ఆఫ్ యువర్ ప్రోగ్రామ్. స్పేస్ కాంప్లెక్సిటీ అంటే వేరియబుల్స్ ఇస్తావు కదా, నువ్వు వేరియబుల్ డిక్లేర్ చేస్తావు, ఒక్కొక్క వేరియబుల్కి ఒక 4 bytes తీసుకుంటుంది. అట్లా 100 వేరియబుల్ క్రియేట్ చేస్తే 400 bytes ఆఫ్ మెమరీ తీసుకుంటుంది. కానీ పాయింటర్స్ యూజ్ చేస్తే ఇఫ్ యూ యూజ్ పాయింటర్ వేరియబుల్స్ దిస్ డేటా విల్ బి స్టోర్డ్ ఇన్ ద హీప్ మెమరీ. అంటే మెయిన్ మెమరీలో స్టోర్ కాదు, అంటే మెయిన్ మెమరీ మనకి ఏమి కన్జ్యూమ్ కాదు. హీప్ మెమరీ అనేది ఉంటుంది, డైనమిక్ మెమరీ అది. సో డైనమిక్ మెమరీ అంటే ప్రోగ్రామ్ ఎగ్జిక్యూషన్ అయ్యేంత వరకు ఆ మెమరీ ఉంటుంది. ప్రోగ్రామ్ ఎగ్జిక్యూషన్ అయిపోయిన తర్వాత ఆ మెమరీ మనకు ఉండదు, వ్యానిష్ అయిపోతుంది. సో మనం పాయింటర్స్ యూజ్ చేయడం వల్ల ఈ మెమరీలో డేటాను స్టోర్ చేసుకుంటావు. సో మనకు ప్రోగ్రామ్ యొక్క మెమరీ అనేది తక్కువ అవుతుంది, ప్రోగ్రామ్ అంటే ఎగ్జిక్యూషన్ టైము తక్కువ అవుతుంది. సో దిస్ ఈస్ ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ ద నార్మల్ వేరియబుల్ అండ్ ది పాయింటర్ వేరియబుల్. సో నేను స్టార్ పాయింటర్ అని ఇచ్చా. అంటే ఇప్పుడు ఆ స్టార్ పాయింటర్ అంటే ఇక్కడ స్టార్ ఇస్తున్నాం గైస్. అవుట్పుట్ ఏదో వస్తుంది, గెస్ చేయగలరా? ఇక్కడ ముందు నేను పాయింటర్ ఇచ్చా, ఇప్పుడు స్టార్ పాయింటర్ ఇస్తున్నా. కెన్ ఎనీబడి గెస్ వాట్స్ ద అవుట్పుట్ ఫర్ దిస్ కోడ్, ఐ మీన్ దిస్ స్టేట్మెంట్? Try to guess the output for this statement. సో ఇక్కడ చూడండి, బి అనేది ఈ లొకేషన్లో వాల్యూని స్టోర్ చేసుకోండి. పాయింటర్ వేరియబుల్ ఈ లొకేషన్లో మనము పాయింట్ చేస్తుంది. అంటే ఈ వేరియబుల్ ఈ అడ్రస్కి, ఈ యొక్క అడ్రస్కి మన పాయింటర్ అనేది అంటే పాయింట్ చేస్తుంది. అంటే ఆ అడ్రస్లో ఒక వాల్యూ ఆల్రెడీ ఉంది. ఆ వాల్యూ ఏముంది? 10 ఉంది. నువ్వు జస్ట్ పీటీఆర్ ఇచ్చావంటే పీటీఆర్లో ఉండే వాల్యూ ఇస్తుంది. పీటీఆర్లో ఉండే వాల్యూ ఏది? అడ్రస్ ఆఫ్ ది బి. సో మనం పీటీఆర్ వేరియబుల్ ఏమి ఇస్తున్నాము? అడ్రస్ ఆఫ్ ది బి వేరియబుల్. కానీ స్టార్ట్ టు ది పీటీఆర్ ఇచ్చామంటే ఈ అడ్రస్ ఉంటుంది కదా, ఈ అడ్రస్లో ఉన్న వాల్యూ ఇస్తుంది. అంటే మన అవుట్పుట్ 10 వస్తుంది. పాయింటర్ టు ది వేరియబుల్ అంటే సి, నువ్వు జస్ట్ పీటీఆర్ ఇచ్చావంటే అడ్రస్ ఆఫ్ ది వేరియబుల్ ఇస్తుంది. పాయింటర్ టు ది వేరియబుల్, ఐ మీన్ పాయింటర్ అంటే ఈ స్టార్ సింబల్ ఇచ్చావంటే ఆ అడ్రస్లో ఉన్న వాల్యూ ఇస్తుంది. See, we got the output as a 10. Guys, can you able to understand this? Pointer to the PTR అంటే స్టార్ టు ద PTR అంటే ఆ అడ్రస్లో ఉన్న వాల్యూ ఇస్తుంది. నువ్వు జస్ట్ పీటీఆర్ ఇచ్చావంటే ఇఫ్ యూ గివ్ ఓన్లీ ద పీటీఆర్ యూ విల్ గెట్ ది అడ్రస్ ఆఫ్ ది అనదర్ వేరియబుల్. ఇఫ్ యూ పాస్ ది స్టార్ టు ద ఐ మీన్ వైల్ ప్రింటింగ్ ద వాల్యూ యూ విల్ గెట్ వాల్యూ ప్రజెంట్ ఇన్సైడ్ దట్ అడ్రస్. ఐ మీన్ మన పాయింటర్లో ఏ అడ్రస్ని స్టోర్ చేస్తున్నాం? బి యొక్క అడ్రస్ని స్టోర్ చేస్తున్నాం. బి యొక్క అడ్రస్లో ఏ వాల్యూ ఉంది? 10 వాల్యూ ఉంది. నువ్వు జస్ట్ పీటీఆర్ అని ఇచ్చావంటే ఓన్లీ అడ్రస్ ఇస్తుంది. స్టార్ పీటీఆర్ అని ఇచ్చావంటే ఐ మీన్ ఆ అడ్రస్లో ఉన్న వాల్యూ ఇస్తుంది. గైస్ టెల్ మీ, ఆర్ యూ క్లియర్ విత్ దిస్? రిప్లై గైస్, ఇఫ్ యూ వాంట్ వన్ మోర్ రిప్లై. Like guys, can you able to understand this? Star ptr ఇచ్చామంటే ఓకే వన్ మోర్. సి, పాయింటర్ వేరియబుల్ అంటే ఇట్ విల్ స్టోర్ ది అడ్రస్ ఆఫ్ ది అనదర్ వేరియబుల్. జస్ట్ అంటే ఒక దాని యొక్క మీనింగ్ ఏమంటే బై కంబైనింగ్, ఐ మీన్ స్టార్ ఆఫ్టర్ స్టార్ యూ నీడ్ టు మెన్షన్ ది పాయింటర్ నేమ్. పీటీఆర్ అనేది నా పాయింటర్ నేమ్. ఆ పాయింటర్ వేరియబుల్ అది కూడా ఒక వేరియబులే, కానీ అది పాయింటర్ వేరియబుల్. ఆ
ఆ వేరియబుల్లో మనము ఒక అడ్రస్ని స్టోర్ చేయగలుగుతాం. మనం ఇక్కడ వాల్యూని స్టోర్ చేయడం లేదు ఆ అడ్రస్లో. పీటీఆర్ అనేది కూడా ఒక అడ్రస్. అంటే నువ్వు ఈ 2 వేరియబుల్స్ క్రియేట్ చేయగానే కంపైలర్ ఏం చేస్తుందంటే 2 అడ్రసెస్ క్రియేట్ చేస్తుంది. ఒక అడ్రస్ వచ్చేసి బి వేరియబుల్కి ఒక అడ్రస్, ఇంకొక అడ్రస్ వచ్చేసి పాయింటర్ వేరియబుల్కి ఒక అడ్రస్. పాయింటర్ వేరియబుల్ అడ్రస్లో ఏం స్టోర్ అవుతుందంటే అడ్రస్ ఆఫ్ ది బి. పాయింటర్ వేరియబుల్లో బి యొక్క అడ్రస్ స్టోర్ అవుతుంది, కానీ బి అడ్రస్లో వాల్యూ స్టోర్ అవుతుంది. దిస్ ఈస్ ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ ద నార్మల్ వేరియబుల్ అండ్ ది pointer variable. Pointer variable will store the address of the another variable, whereas the normal variable will store the value. Okay, so in case if you want to find the address of that variable, you use and symbol to find the address before the variable name. Here my variable name is a b. Before that I mentioned and symbol to find the address of the b variable, so that I got the address of the b. So I want to find the value which is present inside my pointer variable. The value is address of the b. So here I have stored the address of the b inside my pointer. That's why I got the address of the b. This is the address of the b, right? See, in my pointer I have stored the address of b. That's why I got address of b. If you try to mention star before the pointer variable name, you will get the value which is present inside that address. So నా పాయింటర్ వేరియబుల్లో ఏ అడ్రస్ ఉంది? ఈ అడ్రస్, అంటే ఐ మీన్ ఇక్కడ మార్క్ చేశాను కదా, ఆ అడ్రస్ ఉంది. ఆ అడ్రస్లో ఉండే వాల్యూ ఏది? 10. ఆ వాల్యూ నాకు ఇస్తుంది, పాయింటర్ మెన్షన్ చేసినాను. సో అందులోనే మీకు 2 అడ్రస్ క్రియేట్ చేస్తుందని చెప్పాను కదా. ఇప్పుడు నా పాయింటర్ వేరియబుల్ అడ్రస్ నేను కనుక్కోవాలనుకుంటున్నాను. ఓకేనా? అడ్రస్ ఆఫ్ పీటీఆర్. ఇక్కడ ఐ వాంట్ టు ఫైండ్ ద అడ్రస్ ఆఫ్ మై పాయింటర్ వేరియబుల్. This is the address of the my pointer variable. These 2 addresses are same. So this is the address of b variable, and this is the address of the b variable itself, but it is stored inside the pointer. ఏ అడ్రస్లో స్టోర్ అయిందంటే ఈ అడ్రస్లో స్టోర్ అయింది. ఈ యొక్క అడ్రస్ బి యొక్క అడ్రస్ ఈ యొక్క అడ్రస్లో స్టోర్ అయింది. నువ్వు ఒక పాయింటర్ అనేది మెన్షన్ చేసినావంటే ఆ పాయింటర్ వేరియబుల్ ముందు ఈ అడ్రస్లో ఉండే వాల్యూ ఇస్తుంది. ఏ వేరియబుల్ యొక్క అడ్రస్ని ఆ పాయింటర్లో స్టోర్ చేస్తావో ఆ అడ్రస్ యొక్క వాల్యూ ఇస్తుంది. సో అడ్రస్ ఆఫ్ పాయింటర్ ఈజ్ నాట్ సేమ్ యాజ్ ది అడ్రస్ ఆఫ్ మై వేరియబుల్. లుక్ ఎట్ దిస్. These 2 addresses are different. While declaring itself, the compiler will allocate 2 different addresses for the variables. It's not going to be assign same address to the 2 variables. Guys, can you able to understand this? How it works and all? Reply guys, can you able to understand this? Are you clear with this? All of you try to reply guys. I need answer from everyone. All of you try to reply. So people who joined in the GeoMeet, if your screen is not clear, try to join in the Google Meet itself. People who joined in the GeoMeet, if your screen is not visible, try to join in the GeoMeet. Sorry, it's Google Meet. Okay, fine. This is about a pointer. My next is reference. Reference is nothing but an address. Reference is nothing but an address. We'll try to implement this in the next class. For now, we need to complete these things and all. Okay? User defined functions. Okay? So class ante emante it's a blueprint of some certain objects anamata.
బ్లూ ప్రింట్ ఏమంటే సిఎస్సి ఏబిసి అలా ఒక క్లాస్ ఉంటుంది. ఆ క్లాస్ నేమ్ ఒకటే, అందులో స్టూడెంట్స్ ఉంటారు కదా, వాళ్ళ ఆబ్జెక్ట్స్. కార్లో కంపెనీస్ నేమ్స్ వేరే ఉంటాయి. ఐ మీన్ ఆడి, రోల్స్ రాయ్స్, అలా ఐ మీన్ డిఫరెంట్ నేమ్స్ ఉంటాయి కదా ఒక్కొక్క కార్కి. అవన్నీ ఆబ్జెక్ట్స్ అనమాట. మనం ఒక అంటే కార్ అనేది ఒక క్లాసు, కార్లో డిఫరెంట్ టైప్స్ ఉంటాయి కదా, అవన్నీ ఆబ్జెక్ట్స్. ఇట్స్ ఎ బ్లూ ప్రింట్ అనమాట. ఆబ్జెక్ట్స్ అంటే ఇన్స్టాన్సెస్ అనమాట. ఇన్స్టాన్సెస్ అంటే ఇన్స్టాన్స్ ఆఫ్. సో ఒక క్లాస్ క్రియేట్ చేయడానికి మనం క్లాస్ కీవర్డ్ వాడుకుంటాం. సో ఇవన్నీ ఊప్స్ కాన్సెప్ట్లో వస్తాయి, కానీ సి లాంగ్వేజ్లో మనకు ఊప్స్ లేవు. సో స్ట్రక్చర్ అనేది ఒక యూజర్ డిఫైన్ డేటా టైపు. మనం ఇక్కడ సింగిల్ వాల్యూ స్టోర్ చేయగలుగుతాం కదా ప్రిమిటివ్ డేటా టైప్లో. ఐ మీన్ సేమ్ వాల్యూ ఆఫ్ డేటా మనం స్టోర్ చేయగలుగుతాం కదా, కానీ స్ట్రక్చర్ వాడుకొని మనం డిఫరెంట్ టైప్ ఆఫ్ డేటా స్టోర్ చేయగలుగుతాం సింగిల్ వేరియబుల్కి. యూనియన్ కూడా అలానే. స్ట్రక్చర్కి యూనియన్కి డిఫరెన్స్ ఏమంటే, స్ట్రక్చర్ అనేది ఒక్కొక్క వేరియబుల్కి ఒక్కొక్క మెమరీ లొకేషన్లో అసైన్ చేస్తుంది డేటా అనేది. బట్ ఇన్ కేస్ ఆఫ్ యూనియన్, ఆల్ ద డేటా విల్ బి స్టోర్డ్ ఇన్ ద సేమ్ లొకేషన్. ఈనం అంటే మనము కాన్స్టెంట్స్ క్రియేట్ చేసుకుంటాం, న్యూ కాన్స్టెంట్స్. ఒక వీక్లో ఒక 7 days ఉంటే ఒక్కొక్క డేని మనం ఒక కాన్స్టెంట్గా డిక్లేర్ చేసుకోవచ్చు ఈనం వాడుకో. టైప్ డెఫ్ అంటే అది కూడా ఒక టైప్. ఇవన్నీ నెక్స్ట్ డిరైవ్డ్ డేటా టైప్లో డిఫైన్ చేసుకోగలుగుతాం ఒక టైప్ అనేది. టైప్ డెఫ్ యూస్ చేసి మనము ప్రాక్టికల్గా ఇంప్లిమెంట్ చేసినప్పుడు మీకు అర్థమవుతుంది ఇవంతా. సో ఫర్ నౌ యూ ట్రై టు మేక్ ఎ నోట్ all the data types in the C language, different types of data types. The people who joined late, you try to note down all these things, or else you take a screenshot. These are the different types of data types which are present in the C language. Then only you can able to understand all the basics and all. No, guys, can I move to next slide? Reply, guys. Okay, fine. Guys, tell me, do you have any doubt which I had discussed till now? Do you have any doubt which I had discussed till now? Okay, fine. So my next topic is a um, formatting. See here, wait a minute. Format specifier. Guys, can anybody know what is meant by a format specifier? Reply, guys, can anybody know what is meant by a format specifier? Reply, guys, can anybody know what is meant by a format specifier? I don't know. It's nothing but while printing. I mean, guys, tell me whether a printf is a output statement or input statement. Whether a printf is a output or a input statement. Tell me, guys, whether a printf is a output statement or the input statement. Yeah, it's an output statement. Why? Because we are getting an output from the compiler. Whereas in the if you use only the scanf, you are giving input to the variable. Whereas the printf is used to print the data or the message or everything to the console. Output screen. Here we are using the command based compilers, right? See here. Here I have used printf. That's why I'm getting an output. See here.
This is a command based compilers. In this compilers you get the output like this. Each and every execution you will get output like this. Okay, you try to understand. Both compilers are same, but getting output is different. See here, I have used printf to print my output. I didn't use scanf. If I use scanf, it will take the input. That's why it is an input function. The printf is known as a output function. So it will show you the output to the user in the console. Guys, are you clear with this? The scanf is used to input the values. The printf is used to produce the output in the console. I mean output screen. Reply guys. Can you able to understand this? So the format specifier we use in the printf, we also use in the scanf. Yeah. Format specifier also we use in the both the two functions in the scanf and the printf, but different is there. For some difference is there. I'll show you the difference. Wait a minute. So the symbol for we use is a percentage symbol for the format specifying. That symbol we call it as a token. The symbol name is a token. You should call it as a token from now. The symbol name is a token. After the token, we use some percentage D, C, F, S, P, like that we use now. Those are the codes. We use the percentage D for the integer values, for the C for the character values, F for the floating values, LF for the double type values, S for the string values. The codes will be different. I mean, the symbol we use, I mean, token is the same, but the codes will be different. For a I mean, each and every data type, the code will be different. So, for now, for printing a single character, we use percentage C for printing a single character in the output. Can we see on the compiler, guys? By using compiler, can we see how to print a character, particular character? Reply, guys. Can we see this? Okay, fine. So, see here. Let me open the new. This is my new tab. Guys, here I'm not using the return. Tell me whether I'll get an error. Like guys, here I am not using the return statement. Tell me whether I'll get error or not. Okay. For integer and all, I don't get. This is not an error. Wait. So this is not an error, guys. This is a warning. I mean, unknown error. So exe, it's not a. It's for a compiler warning. Wait, guys.
Here my variable is a character, ch is my variable name. In that I am storing a. So I just want to print this character. Okay. Here I am using the format specifier as a percentage %c. So this is the format specifier for the character. Lastly I am returning my 0. So this is one. My MacApp is not working, sorry. Let me open the online compiler for now. Guys, see here, can you able to see this? Play guys, can you able to see this? All of you try to reply guys. So ch is my variable name here. In that ch, for declaring any character, you need to mention in the single quotes. You should not use the double quotes for declaring any character. Okay. Fine. So here I want to print my character. That is the format specifier for the character is a percentage %c. Here I am passing the my character. So if I run this, I got the output as a. In case if I am giving a 65 here, guys tell me what will be the output? It's a. Here I have given the 65 to the character. I mean my character value is a 65. But since it's an integer value, right? 65 అనేది integer value, but I am storing in the character variable. Okay. నేను స్టోర్ చేస్తున్న వేరియబుల్ వచ్చేసి క్యారెక్టర్ టైప్, కానీ నేను ఇస్తున్న వాల్యూ వచ్చేసి ఇంటీజర్ టైప్, కానీ నేను ప్రింట్ చేస్తుంది మాత్రం క్యారెక్టర్. నాకు వచ్చే అవుట్పుట్ I got the output as a. How I got this? How I got this? Yes, it's nothing but a ASCII values. సో అమెరికన్ స్టాండర్డ్ కోడ్ ఫర్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఇంటర్చేంజ్ అనే ఒక ఆర్గనైజేషన్ ఏం చేసిందంటే, ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ క్యారెక్టర్ విచ్ ఈస్ ప్రజెంట్ ఆన్ యువర్ కీబోర్డ్, డోంట్ వరీ, ఐ విల్ గివ్ యూ ద అటెండెన్స్ లింక్. సో యూ ట్రై టు అండర్స్టాండ్ దిస్ ఇస్ ద లాస్ట్ కాన్సెప్ట్. సో అమెరికన్ స్టాండర్డ్ కోడ్ ఫర్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఇంటర్చేంజ్ అని ఒక ఆర్గనైజేషన్ ఏం చేసిందంటే, ఫర్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ క్యారెక్టర్ దే హ్యావ్ అసైన్డ్ ఏ సింగిల్ ఇంటీజర్ వాల్యూ. So using those integer values, the compiler will convert the characters into the integer value. Those integer values will be converted into the binary values. So you directly can't convert the, a value to the binary value, right? Yes, am I correct? I can't convert the a character into the binary values. I don't have a rule and any formulas for converting that. But whereas in the computer, compilers, what will it will do means, first it will convert that character into the integer value, then again that integer value will be converted into the binary value. So computer will understand the binary values, right? So this is how it works. Every code, each and every code you write in a language, that will be converted into the integers. So for now my character is a closing brace. If I try to run this, I got the output as a closing brace. If I want to find the ASCII value of this closing brace, simply change it to the percentage %d. It will give the integer value. It will give the ASCII value of that. 125 is the ASCII value of the closing brace. So I want to find the ASCII value of a opening brace.
123 is the opening brace ASCII value. Like this, the compiler will convert the each and every character into the integer value. Then after that integer value will be converted into the binary value. The binary value will be understood by the compilers. This is how all the operations is performing, not in front of a user, behind the user, I mean behind the compiler. We are only the getting the output. We are not, we don't know how it is the mechanism behind the compilers. సో బ్యాక్గ్రౌండ్లో మనకి ఏం జరుగుతుందో తెలియదు, కానీ మనకు అవుట్పుట్ వస్తుంది. సో మనకు అవుట్పుట్ వస్తుందంటే మనకు కరెక్ట్ లాజిక్ రాయాలి, ఏ వాల్యూకి ఎలా రాయాలి అంటే, ఐ మీన్ ఏలాగా అవుట్పుట్ రావాలంటే అలా కోడ్ నువ్వు రాసుకోగలిగితే నీకు బ్యాక్గ్రౌండ్లో ఏం జరుగుతుంది నీకు అనవసరం. నీకు రావాల్సిన అవుట్పుట్ ఎలా ఉండాలని నీకు అది తెలియాలి ఫస్ట్. గైస్ టెల్ మీ, డూ యూ హ్యావ్ ఎనీ డౌట్ అప్ టు నౌ? So this is the last topic. We'll see the format specifiers in the next class. After that we'll see the operators, loops, conditional statements, structures, unions, everything what not in this basics to pro level. We're going to see that. Okay, tell me guys, if you have any doubt, let me know. If no one is having doubt, I will share the attendance link. Okay, don't hesitate to ask any doubt guys. Why? Because you are learning here, you came for learning here. So in your subject and all these things and all won't be there. So they will only teach what is meant by printf, scanf. If you don't know, means if you don't ask your, I mean lecturers and all, they are not going to tell anything. If you ask me, then only they can able to know whether you are understanding or not. So try to ask doubts guys if you have any doubts. Okay, with this today's class got completed. I will share you the attendance link for today's class. Guys tell me, do you have any doubt? Like guys, okay fine. Tomorrow's class I will ask these things and all. If you don't tell means at the time I will say. Okay, definitely I will ask in tomorrow's class. Everyone should answer for those. See, I am sending the attendance link in the comment box. Please try to fill the attendance link. Attendance is mandatory guys, don't forget to fill the attendance link. Okay, for Google people. For Google Meet people also, I have shared the attendance link in the comment box. See guys, for now if you have any doubt, let me know guys. Guys tell me, for now do you have any doubt? Fine, I will send you, don't worry. Some of them is joining for the attendance daily at the last minute of class. Guys, after filling the attendance form, you can leave the class.
Guys, after filling the attendance form, you may leave the class. Okay, fine. గైస్ మీకు ఏదైనా డౌట్ ఉన్నా కూడా టుమారోస్ క్లాస్లో అయినా అడగడానికి ట్రై చేయండి. సో ఈరోజు డిస్కస్ చేసినటువంటి వర్కౌట్ చేయండి. ఓకే, టుడే డిస్కస్ చేసిండే అన్నీ వర్కౌట్ చేసి మీకు ఏదైనా డౌట్ వస్తే ఇన్ కేస్ నేను డిస్కస్ చేసిండేటివి డౌట్లు రేపు అడగండి. మనం ఒక ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ కాన్సెప్ట్ డిస్కస్ చేస్తాం సి లాంగ్వేజ్లో బేసిక్స్ మొత్తం. ఓకే, సో ఇఫ్ యూ హ్యావ్ టైమ్ ఇఫ్ ద టైం అంటే మనకు టైం ఉంటే మనము డేటా స్ట్రక్చర్స్ కూడా చూద్దాం. సో సి లాంగ్వేజ్ మోర్ దాన్ ఎనఫ్ ఫర్ లెర్నింగ్ ఎవ్రీ లాంగ్వేజ్, ఎనీ లాంగ్వేజ్. ఇక్కడ ప్రతి ఒక్క కోడ్ని మనం ఒక ప్రొసీజర్లో రాస్తున్నాం కాబట్టి నువ్వు ఈ ప్రొసీజర్ నేర్చుకుంటే నెక్స్ట్ వేరే లాంగ్వేజ్లో కోడ్ రాయాలంటే నీకు ఈజీగా ఉంటుంది. జావా కానీ పైథాన్ కానీ ఇంకా ఈజీగా ఉంటాయి. ఓకే గైస్, ఆఫ్టర్ ఫిల్లింగ్ ది అటెండెన్స్ ఫామ్ యూ మే లీవ్ ద క్లాస్. ఓకే, if you have any query let me know. Okay, bye. Guys, after filling the attendance form you may leave the class.